Hi students, how are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue our lesson about reported speech. Okay? إذا كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم إن شاء الله رح نكمل درسنا عن reported speech. But today we are going to talk about reported question. Reported questions, okay? Or direct indirect speech. How to change from direct into indirect. Okay? So this is our lesson for today. Reported speech questions, direct and indirect questions. How to change from direct question into indirect question. So in this lesson we will be able to do what? To know what kind of procedures and steps are we going to follow to change from direct into indirect. يعني بهذا الفيديو رح نعرف شو الأشياء أو الخطوات أو الأشياء اللي لازم نتبعها حتى إنه أنا أحول من direct question ل indirect question. In a previous lesson we talked about reported statements, how to change from direct sentence into indirect sentence, whether is it positive sentence, affirmative sentence or negative sentence, سواء كانت جملة مثبتة أو جملة منفية, and we talked about the steps that we should follow. Same in reported questions, okay, but with different changes. نفس الشيء راح يكون بالريبورتد question. التغيير مثل ما حكينا عن الستيتمنت قبل، قلنا انه في ستيبس لازم نتبعها واشياء وامور لازم نمشي عليها. المرة هاي رح نحكي عن الريبورتد question ورح نحكي عن الستبس برضو اللي رح نمشي عليها، اللي هي تقريبا نفس الستبس ولكن باختلاف بسيط. So let's see first what is a questions. In questions or in English questions we have two very common types. يعني أنا عندي نوعين very common between people اللي هي yes or no questions and WH questions. If we are going to talk about WH question, you need to know that yes or no. If we want to explain yes and no question, okay, we need to know that yes and no question require a short answer. What does this mean? It means that my answer will be like yes or no with the auxiliary verb that I use in the question. إذا أنا لما بدي أشرح ال yes or no question بدي أعرف إنه أنا هذا بسميه short question، يعني short answer. requires يعني بيتطلب مني short answer، إجابة قصيرة. إذا إجابة ال yes or no question قصيرة، أتوقع إنه كلنا بنعرفها، ولما أخذنا التنسز شرحنا عنها. We have already explained it before when we talked about tenses, okay? So in today's lesson we are going to talk in different type of changing. يعني أنا ما رح أقول لك خد sentence حولها ل question مثل ما كنت أعمل ب tenses، خد هاي جملة وحول لي إياها ل question or negative. No, today we are going to talk how do we form or how do we change or transfer a direct question into indirect question, whether it is yes or no question or WH question. ولما بقول لك إجابة قصيرة لل yes or no question هي معناته بتبلش بالauxiliary verb. الauxiliary verbs مثل مثلا أنا لما أجي أحكي لك it did, it does, it do، صح؟ وقلنا بالis والam والare والhave والhas وإلى آخره حسب التنسز المطلوب مني. While in WH question you need to know this is informative question، يعني إحنا بنقدر نسميه informative questions, okay? So informative questions. When we talk about WH questions, we talk about informative question. What do you mean by informative questions? The WH question requires a long answer. إذا هو شو بيتطلب مني ال WH question؟ بيتطلب مني إجابة طويلة. Usually start with the WH words. عادة ببلش بال WH words مثل what, when, and all these things we talked about before. Who, what, when, who, where, etc. Okay? So when we talk about yes or no question, it requires a short answer, while WH question requires a long answer.
it has another name. We call it informative questions. Okay, so informative questions, WH question, it means that questions which start with the WH words, and they require these kind of questions require a long answer. وهذا النوع من الأسئلة بتطلب منا إيش؟ إجابات طويلة. يعني for example لما بقول لك informative يعني لما بسألك سؤال مثلا what did you do yesterday, you could answer me I visited my grandmother, or you may answer me with long answer. You may say I visited my grandmother, had dinner with her, then we went together to watch a movie, or we watched a movie together. After that, and so on. So you are going to give me what? You're going to give me long answer, more information. So when I use WH question, I use it to ask about more information. إذا أنا لما بسأل عن WH question بستخدمه لأسأل عن إيش؟ لأسأل عن معلومات أكتر، مش لمجرد التأكيد على معلومتي ب yes or no. Okay? So let's see, how do we usually change from direct into indirect question? Look at this kind. The first kind that we are going to talk about is yes and no question. So this is a direct question. It is yes and no direct question. When I want to change from direct yes or no question into indirect question, you need to know that you should follow some steps. Look at this question. أول شيء قبل ما أبلش أشرح لك إياه لازم تعرف إنه أنت بدك تتبع بعض الخطوات، والخطوات هاي قريبة جدا للخطوات اللي اتبعناها بالaffirmative sentences مع اختلافات بسيطة. For example, does Sally like math? Look at this question. It started with the auxiliary verb. Sally, the subject, like is the verb, and math. When I look to this question, first, as I told you before, whether it is a sentence or a question, you need to know whether this is what kind of tenses do we use in this sentence or in this question. يعني شو نوع الزمن اللي استخدمته. Here it is present simple question. إذا هذا بيحكي عن present simple question. إذا إحنا بنسأل present simple does with do, correct؟ وبننفي doesn't don't. والverb دايما بيجي إيش؟ مجرد. So whenever I look to the verb، إذا أنا لإيش بدي أحوله؟ للverb to. إذا بده يتحول للverb to. طيب let's see how it becomes. Okay, خلينا نشوف كيف بلش. أول شيء look here, we put subject. This is what we call it reported or reporting sentence. This is the reporting sentence. شو هي reporting sentence؟ اللي هي بتكون لحد هون. هاي بنسميها الجملة الخبرية. مثلا she wanted to know, she asked. In a previous lesson we talked about other reporting verb like said and told. إذا أنا حكيت عن أفعال أخرى بالحصة الماضية. We could also use announce, we could also use promised. Okay, ممكن أستخدم أفعال خبرية تانية مثل promised, announced إلى آخره. But in questions we have another kind of reporting verbs. لما أنا بدي أحول من direct question ل indirect بدي أعرف إنه بده يكون عندي نوع آخر من الأفعال الخبرية. For example, look here. I used the reporting verb wanted to know. So she wanted to know. This sentence, I will put it for you in every sentence that I want you, or a question that I want you to change from direct into indirect. يعني أنا بكل جملة بعطيك إياها أو سؤال تحوله للindirect speech أو للreported speech. الجملة الخبرية بتكون عندك موجودة وإنت عليك إنك تكمل. So we have three reporting verbs we use in indirect question, and we are going to talk about them later. But look here, she wanted to know if and whether. Either we use if or whether. يعني هون بعد الجملة الخبرية بده يجي عندي يا إما if يا إما إيش whether. whether بدك تعرف إنه هي more formal than if. So that's why we always concentrate on if. Okay, دايما إحنا بنركز على الإف لأنه هي less formal. whether هي more formal than if. Okay, so
whether or if Sally بنحط السبجكت liked math. شفتوا أنا شو اللي عملته هيك؟ شو الستبس اللي اتبعتها؟ أول شي استخدمت reporting verbs مختلفة عن reporting verbs اللي استخدمتها لما بحول من الستيتمنت direct statement into indirect. تمام؟ ولما اجيت بعد الريبورتنج verbs استخدمت نقدر نحكي لها conjunction اللي هي أداة وصل وإلى آخره، الF والweather. بعد الF والweather directly بيجي عنا السبجكت الموجود أصلا بالسؤال. What happened to the auxiliary verb? Is it correct to say if whether Sally does or did liked? Of course it's incorrect. So we omit the auxiliary verb. إذا بدأت عندك إذا بدأ السؤال عندك بالdoes والdo والdid، تمام، directly these three auxiliary verb we omit them. دايما بنحذفهم ما بنحطهم. يعني ما بينزل الdoes بتحول لdid، مش تروح تحول لي الdoes لdid. So Sally liked وحولنا like للverb to لأنه حكينا when we have a present simple in direct speech أو in direct sentence or direct question we change it، بنعمل back shift بالزمن لإيش؟ للزمن الأبعد، والأبعد من ال present simple هو ال past simple. الأبعد من ال present simple هو ال past simple. أوكي، بعد هيك بنكمل and look what did I put here. I put what? Full stop. What happened to the question mark? We omit question marks. See؟ إذا في عندي شغلتين أنا هون حذفتهم، الauxiliary verb does والquestion mark بحذفها لأنه أنا مش بحاجة لإلها. whether if Sally or whether Sally liked math. إذا أنا هون حولته لسؤال خبري، والسؤال الخبري ما بحط معه question mark. Let's see what kind of changes do we have here. steps that we should follow. لما بقول لك steps يعني خطوات أنا لازم أتبعها when we change from direct speech، هذا اختصار direct speech، و into indirect speech لما بحول ال indirect speech هذا اختصاره، أو بقول له reported speech. وأنا ذكرت قبل I mentioned before that it has two, or I can call it in two names, either direct indirect speech or reported speech. تمام. So this is in this page we are going to talk about the steps that we should follow when we change from direct question into indirect question or reported question. إذا أنا هون بدي أحكي عن الخطوات اللي لازم أنا أتبعها لما بدي أغير من سؤال direct ل indirect أو ل reported speech. Look here. First we use the suitable reporting verbs. بدك تستخدم الأفعال الخبرية المناسبة اللي هي كالآتي: asked, wanted to know or wondered. عادة أنا لما بدي أحول لل indirect question بستخدم الأفعال الخبرية الآتية مثل asked, wanted to know and wondered. هدول 3 أفعال لازم نعرف إنه whenever we see these it is indirect question. okay. إذا عندنا asked, wanted to know, wondered. وبرضه برجع بعيد لك مرة تانية I will put the reporting sentence for you. You just should report the direct question or the direct sentence. يعني reporting sentence الجملة الخبرية بتكون جاهزة محطوطة عندك وانت عليك تكمل. Okay. So as I told you, reporting verbs, these are the reporting verbs that we use in indirect question or reported question. Asked, wanted to know, wondered. The second thing, after this reporting sentence or after this reporting verb, you either put if or whether. Both of them correct. Both of them correct. يعني التنتين صحيحات correct. Okay. But as I told you, one of them is formal اللي هي whether، و less formal اللي هي طبعا ال if. طيب. After this we put what? Subject, back shift to the tense. إذا بعد هيك شو بعمل أنا؟ بحط السبجكت اللي هو أصلا مذكور بالسؤال، بعدين back shift to the tense، وإحنا حطيناهم بالفيديو الماضي وشرحنا عنهم كتير وحكينا how to change or how to make back shift to the tense. كيف تعمل رجوع بالزمن أو تحول من زمن إلى آخر. وإيش دايما بالreported speech أنا بستخدم الزمن الأبعد مثل ما حكينا الauxiliary verb مثل does
it do it did. هدول كلياتهم بنحذفهم لما بنحول للindirect speech والWH WH sorry question mark. I'm so sorry for this. the question mark برضو بنحذفها. Please look at this example. My friend said to me, okay, did you enjoy the trip? It's very rare to use said to me. هو كتير مش وارد استخدام said to me. فبتصير هون my friend asks me or wants to know, did you enjoy the trip? So my work will be on this sentence. إذا أنا شغلي رح يكون وين؟ رح يكون على هاي sentence. أول خطوة the first step is to see what is the tense that is used in this sentence. إذا أول شيء بدك تعرفوا إيش التنس المستخدم هون. بما إنه بلشت بدت إحنا بنعرف إنه past simple when you wanna ask with past simple you use did in a question and didn't in negative sentence. والverb بيجي مجرد. إذا أنا عندي هون past simple والزمن الأبعد لا أحول له. ما لازم أعرف إنه من verb 2 ل verb 3 وإحنا شرحنا هذا الحكي. إذا هل في اختلاف هون؟ لا. مثلا باجي بحكي لك my friend asked me. ولاحظ my friend asked me سألني أنا. شوف هون كيف بدي أعمل التحويل للpronouns للtime expression للهاد إلى آخره. بيعتمد على إيش؟ على reporting sentence. مثلا هون did you enjoy the trip? My friend asked me يعني السؤال لمين توجه لإلي. وإحنا حكينا اليو لما بتكون pronoun بالdirect sentence بدك تحولها للindirect either we use either we use I or he or she. تمام؟ لأنه هو بيحكي عن شخص مفرد واحد. إذا my friend asked me سألني أنا. if أو ممكن أستخدم whether if or whether وباجي هون للauxiliary verb بحذفها. وباجي طبعا هون بما انه verb 2 بده يتحول لverb 3 والverb 3 احنا قلنا اللي هو had plus verb 3. دايما لازم يكون الباست بيرفكت اللي هو الابعد من الباست سمبل past perfect had verb 3. فبتصير if I بما انه هون عندي يو انا حولتها ل I والI هون. So here we change you into what? Into I. We changed you into I يعني غيرنا من اليو للI. Why? Because my friend asked me. إذا سألني أنا not her. لو قلت my friend asked Sally أو my friend asked أحمد so we should use he or she. okay وهلأ رح أورجيكم example عليه. So the first step put what if or whether then the subject بناء على sentence direct sentence. Sometimes there is no pronoun to change. أحيانا ما بيكون في ضمير لنغيره so we put the noun at it is mentioned in the direct question or direct sentence. فبحط الاسم مثل ما هو بالdirect sentence أو direct question. بعد هيك باجي بعمل back shift للزمن. بما إنه past simple اتحول عندي لإيش؟ ل past perfect simple والpast perfect simple had verb 3 so بتصير if I had enjoyed. وطبعا نتذكر إنه لازم نحفظ الverb 3 أو اللي هي الأفعال المنتظمة وغير المنتظمة نطلع عليهم. the trip وهون ال question mark حذفناها وحطينا بدلها إيش؟ الفول ستوب اللي هي النقطة. إذا did you enjoy the trip? My friend asked me if حطيناها بعدين حولنا اليو ل I. enjoy ال auxiliary verb me حذفناها بما إنه past simple حولنا من ال verb to إلى had enjoyed. the trip حذفنا ال question mark وحولناها إلى إيش؟ إلى full stop. Here we will talk about how to omit auxiliary verb. Look at this. In indirect questions do not use the auxiliary. يعني أنا ما بستخدم ال auxiliary verbs. شو هي ال auxiliary verbs؟ مثل ال do with does with did. So whenever the question starts with auxiliary verb either in WH question or in yes or no question we omit the auxiliary verb. أنا بحذف ال auxiliary verb ما بخليه. اوكي شباب بحذف ال auxiliary verb وما بخليه وبستخدم حسب ال auxiliary verb. أنا بعرف شو الزمن المستخدم فبمشي على ال back shift اللي احنا أخذناه بال previous video. He asked if I had any new video games.
Do you have any new video games؟ لو اجيت هون قلت لك does، حطيت لك اياها. He asked me does I have ولا do I have. لو حطيت هاي أو هاي التنتين خطأ، فأنت لازم تستخدم if or whether. إذا أنا هون بحذف الauxiliary verb. Do you have any new video games؟ الدو هاي directly بدها تروح من السؤال. He asked me واليو هون تحولت لآي. if I، شايفين الآي هاي حولتها لليو. ليه؟ لأنه حكى he asked me، هو سألني أنا، إذا السؤال موجه لإلي أنا مش لإله هو. تمام. he asked me if I، وبما إنه عندي have هون present simple، أصلا هي do سؤال بالpresent simple، فحولتها لإيش؟ للهاد اللي هي إيش؟ نحكي لها past. إجت هون ك past verb اللي هي الverb to من الفعل have، وهم طبعا ال irregular verbs. And do you remember the story that I told you about helping verbs when it comes as a main verb and when it come as a main verb and when it come as helping verb، لما بتيجي كhelping verb ولما بتيجي كأفعال رئيسية. so احنا بنعرف انه الهاف والهاز اذا جاءت في السنتنس المثبتة وحولتها بتصير هاد. وحتى بالسؤال اذا سألت ووجدت بعد الdoes والdo have directly we omit the does او the do بنحط الهاف بتصير ايش؟ had. Any new video games. Okay, so this is the change. So again he asked me do if I had any new video. طبعا this is incorrect. إذا استخدمت الدو مع الإف غلط، فأنا لازم أحط if أو whether. شايفين كيف يا مس؟ هاي رجعت عدت كمان مرة. I just repeated again in order to understand it. Then we look to this. إذا we omit auxiliary verb. نيجي بنطلع على اليو قبل ما أنا أحولها ل I أو he أو she. Before I change it into I or he or she, I need to look to the reporting sentence. He asked me. إذا هو سألني أنا بما إنه مي موجودة directly بتتحول اليو ل I، وعندي هون الفعل have إجا ك main verb، فالverb to منه هو had. if I had or whether I had any new video games. okay. لو قلت لك does Sally have a new for example book، وحطيت لك إياها as a question، تيجي بتحكي لي he asked على سبيل المثال he asked okay if Sally. بنزل السبجكت. ليه؟ لأنه حطيت أنا هون عندي سبجكت يعني عندي السبجكت ما بينفع أحطه I، أنا مش حاطة ضمير هون اليو أو الهي أو الشي، لا أنا حطيت does. we omit the auxiliary verb، بننزل السبجكت وبنطلع على الهاف بتصير إيش؟ if Sally had a new book. okay يا حلوين؟ I hope that you understood what I have said. okay, let's continue. What if the sentence starts with a model verb؟ يعني بلشتها بالكان، بالكود، مثلا بالويل، بالود إلى آخره. directly لما باجي لهون we just put it if it's could بنحطها مثل ما هي. إذا كانت كان بنحولها لكود، إذا كانت will بتتحول لود، حسب التحويلات اللي أنا أعطيتكم إياها. هلأ لكن هون إحنا بدنا نحكي عن إيش؟ it ends with a period. period يعني full stop. okay. إذا هون أنا عندي indirect questions do not end with a question mark. هي ما بتنتهي بالquestion mark هاي، ولكن بتنتهي بالfull stop اللي هي أو البيريود بنسميها. he asked me could you wake me up in an hour؟ تقدر تصحيني من هون لساعة. okay. he asked me هو سألني، وهون اليو لإيش تحولت؟ لا I. تمام. ليه؟ لأنه asked me. الكود بحطها مثل ما هي could you wake me، شو بتصير؟ بتضلها إذن if I could wake. if I could wake me لإيش تحولت؟ لهم، لأنه هو سألني إذا بقدر أنا أصحيه in an hour.
ورح أعطيكم examples أكتر على هذا الحكي. لكن اللي بدي إياكم تفهموه من these two examples that whenever we have auxiliary verb we just omit it. Whenever we have a question mark we omit it and change it into what? And change it into a full stop or a period. Do you remember when I told you that whether is more formal than if? We often use whether or not. This is a new phrase we can use it. يعني أنا أحيانا ما بستخدم whether بس بقدر أستخدم كمان بدل whether or not. whether or not لما بدي أتأكد، بمعنى لما أجي أحكي لك can I take، فهذا وين in yes or no question. Can I take a break? You are working so hard and you want a break. You will go and ask your boss can I take a break. بدك تسأل البوس تبعك بقدر أخذ أنا إجازة أو راحة و break. فهون ممكن تستخدم whether or not. The new guy asked، يعني هون كلهم بالأوفيس عم يشتغلوا في new guy وكان عليه lots of works وأشياء و duties و tasks that he should do. So he asked them أو the new guy asked whether or not he could take a break. يعني هل ممكن ياخذ break ولا مو ممكن ياخذ break. Okay, so as you can see these are changes. This is not very important بس يعني حبيت أعطيكم إياها للمعلومة العامة. Can you turn off the fax machine؟ لاحظ هون بلشت بالموديل can you turn off، وهاي off الساوند لإلها F، ولكن إذا جاءت one F الساوند لإلها بيكون V. off. I have noticed that many of you cannot pronounce it in a correct way. Some of you pronounce off as off. This is incorrect. This is of. The sound of the letter F is V and the sound of the double F. So off, turn off يعني يطفئ the fax machine اللي هي الفاكس machine. Let's see how do we change it. He asked me. Okay, إذن هو هون إجينا بالreporting verbs. He asked me، إذن هو سألني أنا. إذن اليو الموجودة هون شو بدها تصير؟ بدها تتحول ل I. But before I put it لازم أحط الconjunction اللي هي F or whether. تمام؟ if I والكان لإيش بتتحول؟ للcould. can turn off بتصير could turn off the fax machine. إذن he asked me if I could turn off the fax machine or he asked me whether I could turn off the fax machine. أوكي يا حلوين؟ إذن لما بنيجي للمودلز بيكون عندك الموديل بحالة البريزنت أو المودلز بحالة البريزنت مثل can will shall may إلى آخره، بنحولهم للباست فورم منهم اللي هي كان بتصير could، will would، والmay might، والhave to بتصير had to, etc. But if you have could as I mentioned in the last example, could, would, should, indirect question or indirect sentence, when we change it into indirect we put it as it. could, should, would إلى آخره.